nini? Inawe naweza sema kumekuwa na tofauti, manake nyakati za kitambo ilikuwa ilikuwa kama kazi ya kubahatisha. Lakini sasa hivi haijakuwa ni kazi ya kubahatisha, manake unaweza kuwa nimesimama mahali hapa na within no time ndakuwa app imeniita na mimi naweza enda mahali kwingine na bado nifike kule na tena nitoke na nirudi niende mahali kwingine nipate kazi nikitoka. Yeah. Unaweza kusema kwa sababu tumeona watu wakichukua mikopo, wakichukua magari kwa sababu ya kuingia katika biashara hii ya taxi za kutumia applications za simu, lakini wengine hata wanakimbia haraka. Kwa nini mambo kama haya yanatokea? Mambo kama haya huwa yanatokea manake before labda naweza linganisha na hii wakati wa COVID. COVID ilipokuja watu wengi waliathirika. Manake kama ulikuwa unapata kiwango fulani ya pesa iliende kadidimia. Ilhali ile riba ambayo ulikuwa unahitajika uweze kulipa wakati ule bado iko tu constant, manake a good number of us walichukua loan, walienda wakaongea na wale car dealers na waliwapa pesa. Hii sio kama bank, so they expect that unafaa kuwa unalipa ile pesa kila mwisho wa mwezi inapofika. Nataka nizungumze na vile dereva mwingine, ninamwona hapa mzee wangu yuko hapa. Kidogo tu mzee, sogea karibu. Habari yako? Salama sana. Kwa majina unafahamu kama nani? Naitwa Henry. Vile ni dereva wa taxi? Ndio. Zamani wakati kulikuwa na ujio huu wa taxi za programu hizi, na tusogee kando kidogo manake naona tuko barabarani, kulikuwa na vita kubwa sana kati yenu wale ambao mliingia na zile apps na kuna wale ambao walikuwa wanatumia taxi za kawaida. Na kukawa na fujo, hata magari yakawa yanachomwa. Hali ikoje kwa sasa? Hivi sasa hali iko sawa. Hakuna kupigana tena. Manake watu wameingia kwa system ya teknolojia. Na imekuwa rahisi kwa sababu ni mteja na driver. Na kwa hivyo hali iko sawa, vita ilipoisha. Tumeona vyama vingi, kwa mfano kama walimu wana chama chao, tuseme madaktari wana chama chao, nyinyi madereva wa apps mna chama chenu? Bado hatuna chama, isipokuwa kuna WhatsApp group. Ndio huwa zinasaidia kidogo communicate. Tunashare shida na mawaidha. Ndio. Asante sana. Mtazamaji, vile kumekuwa na matukio madal basar katika swala hili zima la taxi hizi za kutumia programu za simu maarufu kama apps, na kikubwa zaidi ni swala zima la usalama ambalo kwa upande mmoja madereva wamekuwa kilalamikia kudhulumiwa na baadhi ya wateja wao, lakini wakati huo baadhi ya wateja wamekuwa kilalamikia kudhulumiwa na madereva, na ni jambo ambalo kwa miaka nenda miaka rudi limekuwa ni tatizo kubwa sana. Sijui katika maeneo mengine ya humu nchini hali imekuwa kuaje. Baadaye kidogo tutajaribu tuingie katika moja ya taksi hizo, tupige raundi kidogo hapa jijini Nairobi tuone hali ikoje, lakini hata kabla ya kufanya hivyo ni rushe moja kwa moja kwa mwenzangu Ruth Sarmoi akiwa katika kaunti ya Nakuru. Sarmoi, tunasikia kuna taxis nyingi sana, kuna Wasili sijui na nyingine sijui majina mbalimbali, tutueleze kidogo hali ikoje huko. Naam, asante sana Salim Swale. Tuko hapa katika kaunti ya Nakuru, ni siku baridi sana na nikidhani biashara ya taxi inastahili kuwa inadumu wakati huu, kwa maana huenda katika msimu wa mvua watu wanaingia katika magari hizi. Lakini tumeungana na dereva mmoja wa taxi, ataanza kwa kutueleza yeye ni nani na amefanya biashara hii kwa miaka ngapi, kwa maana nafahamu kando na Wasili kuna taxi za Bolt, kuna taxi za Naam, so tunaungana na mmoja wao, atatueleza majina yake. Atatueleza majina ni nani? Kwa majina naitwa Felix Kasioki. Nimekuwa nikifanya job ya digital taxi since 2018. Yeah, and so far it has been just going down since we started. Yeah, because when we started the rates were good and we had only one company, that was Wasili. Then Safiri came, then Flexi, then Kina Bolt and all others. But now we don't have a problem with the home-based apps. The problem we have is with the apps that came in, that is Bolt and the rest. Okay. Because niruhusu nikukatize kidogo. Kwa hivyo kwa hiyo miaka mbili umesema kuna magari mengi ambazo zimekuja kampuni tofauti. Yeah. So biashara imekuwa vipi na kando na kulipwa nini unaweza tueleza tu kwa jumla?
Biashara ya taxi imeenda chini kusema ukweli. Because let's talk about when I started. Nilikuwa natengeneza in a week, I used to make almost 25,000 in a week. But now hata saa hii hata kutengeneza 10,000 in a week is a problem. Kwa nini? Because rates zimeharibika, gari zimekuwa mingi. Then these what do you call the app companies wamekuwa kitaka monotony sana. They want only them to survive. So unaona sasa, like me, I'm a freelancer. I have like 5 apps. I have Bolt, I have Little Cab, I have Bomas, I have Safiri. But that doesn't mean that I'm making any money, because the rates are so down that unakuta unabeba trip ya 150, the company needs 20% of 150 is 30 shillings. Then uniambie unahitaji credit, then uniambie unahitaji kuweka fuel, alafu pia ujue pia kuna ile offer wanapea mteja. Kwa hiyo 150, for example, mteja atapewa offer ya 80 shillings. Hiyo sitalipwa. So mteja atanipea the rest. That amounts to 7 shillings. Unaona? So we are not making any money. Actually, the business is going down in Nakuru. Alafu niruhusu niulize swali kama dereva wa taxi. Umeweza kuna watu ambao wanakuja na gari zao na huwa wanalipwa vipi, na pia kuna wale ambao unajua haukuji na gari, wewe tu ni dereva. So malipo ni vipi hapo, rates zinakuwa aje, unaweza tueleza zaidi? This is an agreement between the partner and the driver. For example, kama naendesha gari yako, we will agree on a certain amount that ndakupatia in a week or in a day. Mostly hapa in a week utapewa not more than 5,000. You see. And 1 year ago ulikuwa unapewa 10,000. You see how the difference. So hivyo ndio ni masikizano tu. Ni masikizano between the mwenye gari na driver. But kama wewe ndio mwenye gari, is a bit better because you're paying no one. You're paying yourself. Sawa. Yes. Pendekezo lako lingekuwa lipi kabla hatujamaliza? We have a problem with these international apps. Na sita feature, nitasema ukweli. Bolt is one of them. Bolt is really killing us. Because wanafurahisha tu wateja. They never mind about fuel inaenda juu. They never mind about huyu ni mtu atatumia one time na aende, of which mimi ndio nabaki tu kwa sina pesa, sina nini. Na kama tuseme for example gari si yangu, mwenye gari hataki kujua kama mteja alipewa offer, hataki kujua kama kuna 20% inakatwa na huko, unaona. So it's a bit stressing for some of us who are driving partners cars. Sawa. Yes. Haya, sawa. Basi hayo ni baadhi ya maoni ya madereva wa taxi katika kaunti hii ya Nakuru, na tumeweza kuzungumza na mmoja wao ambaye ni Felix, ambaye ameweza kufanya biashara hii tangu ilipoanza mwaka wa 2017 ikisha na mwaka 2018 ambapo aliweza kujitoza katika biashara hii vilivyo, na ameweza kueleza kwamba biashara hiyo katika miaka hizi imeweza kudidimia kutokana na competition ambazo wanapata katika baadhi ya kampuni tofauti ambazo zimeweza kuwa katika kaunti hii. Basi ni haya ambayo tumeweza kukupa kutoka kaunti hii. Tunarudi kwako Mule. Na asante sana Ruth Sarmei, naona uko kwenye safari pale, sijui itakuwa imefikia fedha kiasi gani kufikia wakati ambapo utakuwa umefika unakoelekea, lakini asante. Tumesikia kilio chao na changamoto ambazo wanakumbana nazo. Vile vile kupitia mtandao tutakuwa tukisema naye Jerome Ocheng ambaye ni katibu katika Wizara ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano ICT. Jerome sio mgeni katika makala haya, tutakuwa tukienda kwake baadaye kidogo atueleze je, serikali na walinda vipi au wanajihusisha na hizi biashara za mitandao. Tumesikia baadhi wakisema kwamba wanaumia sana kutokana na kampuni hizi za kimataifa. Na vile vile awali niliwadokezea kwa tutakuwa tukisema naye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa kutoka taifa la Marekani, na ningependa niseme naye sasa hivi ili nimruhusu kuendelea na shughuli zake. Najua huko Marekani sasa ni kama saa 10 asubuhi hivi. Kwa hivyo Matt Meyer ambaye ni mkuu wa kaunti ya Newcastle kule Delaware Marekani, iwapo unanipata, hali yako vipi? Mata tukupati, sauti yako imezimwa. Unmute. Pole sana, habari zenu. Salama sana wa Kenya.
Naam, wazalendo wako sawa? Tuko wazima, tunashukuru. Na tumai kwamba na nyinyi mko wazima. Naona umejifunza lugha ya Kiswahili kabisa. Tungependa utueleze kuhusu huu uchaguzi mkuu ambao unaendelea Marekani. Tumeona kura za mapema wameanza na kesho wengine mtakuwa mnapiga kura wote. Hali iko vipi kwenye mitandao? Tunaona wanasema kwamba kuna wasiwasi sana kutokana na ushindani mkubwa ama ile competition kubwa ambayo iko pale. Ndio, kwa Kenya iko waziwazi sana, hapa kwetu Amerika waziwazi mingi, na hata kwa dunia yetu iko waziwazi, kwa sababu hatujui nani atashinda, na mimi niko na Joe Biden. Hiyo jimbo langu ni jimbo la Delaware. Saa hii niko karibu kama 5 kilometers kutoka nyumbani ya Joe. Na watu wote hapa tunamjua kama jamii yetu, na tunafikiria atashinda, lakini hatuwezi kujua. Lakini ni kwa nini mnasema kuna wasiwasi? Manake kila mara mkiwa na uchaguzi si huwa kuna huo ushindani mkali ama hiyo competition kali. Mbona wakati huu ni tofauti? Najua kiongozi yetu, rais yetu siku hizi ni kama kichaa. Hatujaona kitu kama hii kwa Amerika yote, kwa maisha yangu yote, maisha ya nyanya yangu yote, haijaona kitu kama Donald Trump. Na hiyo ni mbaya sana kwa jimbo langu. Yeye ni mbaya sana kwa nchi yetu na kwa dunia yetu, na tunaogopa akishinda tena itakuwa shida kubwa sana kwa sisi wa Marekani na nyinyi wa Kenya. Naam, sisi tunawatakia kila laheri mkifanya uchaguzi ufanyike vizuri na uwe wa amani. Na pengine kabla ya kuondoka, manake najua una shughuli nyingi ungependa kushughulikia, hapa studioni tunazungumzia masuala ya biashara ya taxi. Na sijui tukilinganisha na huko kwenu, biashara ya taxi huko ina manufaa gani kwa wateja na pia kwa madereva? Ina manufaa sana ama wengi hawaipendi? Iko sawa sawa ya Kenya. Watu wengi zaidi hapa wana gari, sisi wenyewe tuko na gari yetu. Kwa hivyo taxi ni chache kidogo kuliko Kenya, lakini pia iko Uber na kompania zingine kutengeneza, na pia wana shida mob kwa sababu hiyo uchumi ya dunia yote ni shida sahi kwa sababu ya virus COVID. Na nimesikia kidogo na hiyo reports ya taxi, na kazi ngumu sana. Pia ni kazi ngumu kwa sababu baada ya miaka 5, miaka 10 iliyopita, in the future, labda taxi haitakuwa, gari zinaenda bila driver, right? Bila zinaenda yenyewe. Kwa hivyo tutajua mambo ya taxi, lakini leo sahi Delaware ziko mingi. Na pengine swali la mwisho ni kuruhusu uondoke, una ushauri gani ama ujumbe gani kwa Wamarekani wenzako ambao watashiriki katika uchaguzi na wale ambao tayari pengine washapiga kura zao? Na ujumbe gani kwa wakati ambapo Marekani inafanya uamuzi huu muhimu sana wa kumchagua rais? Mimi ni chama ya Democrats, na pia nina uchaguzi yangu leo ya mtendaji wa kata kata yetu inaitwa Newcastle County, na Biden atashinda. Nafikiri mimi ni chama ya Democrats, atafaulu tu. Na pia anajua jamii ya Biden wamefurahi sana kwa sababu wanajua wanapata maomba. Watu wa Kenya wengi wameniambia wanaomba kwa jamii ya Biden na watu wa Amerika, na tumeshukuru sana. Naam, asante sana Matt Meya, na pia tunakutakia kila laheri katika wadhifa huo wa mtendaji wa jimbo hilo la Newcastle, upate kutoa ushindi. Tunakutakia kila laheri, na pia tunatakia Wamarekani kila laheri kwamba uchaguzi ufanyike na uwe huru na wa haki na pia wenye utulivu. Kwa hivyo mtazamaji, tukiendelea kuangazia mada yetu ya siku, huyu amekuwa ni Matt Meya kutoka kule Marekani, pia anawania nafasi ya mtendaji katika jimbo la Newcastle, na taifa hilo linaendelea na uchaguzi. Kura za awali zishapigwa na hapo kesho itakuwa ndio siku ya wengine wote kujitosa katika uchaguzi huo, kinyang'anyiro kikali kikiwa ni kati yake Trump ambaye ni rais wa sasa na Joe Biden ambaye ndiye bwaniaji wa Democrat. Tukirejea hapa studioni, tulikuwa tunazungumzia swala la taxi na biashara ya taxi. Tumesikia Marekani wanasema kwamba wao wanaelekea katika teknolojia
njia ya magari kujiendesha yenyewe bila madereva. Na Jerome, naamini kwamba umekuwa ukifuatilia mjadala huu na umepata kuwasikia hata wale madereva wa kule Nakuru wakizungumza, wale wa Nairobi wamezungumza naye Salim Swale. Na Jerome, wapo unanipata pengine karibu katika mjadala wetu, na ningependa uanze kwa kugusia zile kauli kwamba wanahisi serikali imewatenga, imewaacha wao kujihangaikia wenyewe na kukabiliana na makampuni ya kimataifa. Una mtazamo gani kulihusu? Na pengine uegemee nyuma kidogo ili tukuone vizuri. Naam. Okay. Asante sana Dan, na asante sana. Nimekuwa nikisikiza sauti yako tuipate. Nadhani umezima sauti yako Jerome. Sijaizima. Naam, tunakupata sasa. Tunakupata. Nilikuwa nikisema asante sana Dan kwa kunialika katika mjadala huu tena. Kawaida huwa tunafurahia kuwapasha wananchi wa habari, hasa kulingana na yale serikali inatenda katika nyanja mbalimbali. Na kuhusiana na swali lako, mwanzo ningependa kusema ya kuwa ile inaitwa ease of doing business, Kenya imekuwa ikifanya vizuri sana kwa sababu imekuwa ikiachilia tuseme biashara ijikuze yenyewe bila kuweka masharti mengi. Utapata ya kuwa katika nchi zingine kabla uanzishe biashara utakuwa unapata vizingiti vingi sana, na utaona ya kuwa kulingana na ile takwimu kutoka katika World Bank, tumetoka katika kuwa nambari 129 hadi kuwa nambari 50 katika dunia katika ile mfumo wa kufanya kazi. So ningependa kusema ya kuwa kawaida serikali ingependa kuhakikisha ya kuwa tunaacha biashara ijikuze yenyewe bila kuweka masharti mengi. Na hii ndio labda maana unaona watu wanalalamika mbona serikali haingilii kati, kwa sababu ikiwa tutakuwa tunaingilia kati katika kila biashara, mara nyingi utakuwa unapata saa zingine biashara hazikui, kwa sababu utakuwa unapata mfumo mmoja wa biashara umekuja, lakini kwa sababu ya zile masharti, zile sheria ambazo zinawekwa pale, unapata ile biashara inakuwa vigumu sana kukua. Na asante sana kwa hayo Jerome, kwa kuangazia. Najua tutakuwa tukikuuliza maswali zaidi, na pengine turejee kwake James. Umemsikia katibu akizungumzia swala hilo kwamba wakati mwingine serikali hataki sana iingilie zile biashara. Umesikia wananchi wakizungumzia changamoto nazokumbana nazo. Sijui mtazamo wako ni upi kufikia hapo? Na asante sana kwa hayo maoni. Mimi ningependa kusema the ease of doing business vile amesema ni mzuri, kwa sababu tunasema sisi ni soko huru. Wakati tunaruhusu demand and supply iweze kujiendesha, ifike mahali tunaita equilibrium, mahali ambapo inaweza kuwa imefikia ya kusaidia kila mtu. Lakini ukiangalia katika nchi yetu ya Kenya, ukiangalia mimi ningesema kuna stahili kuwa na sheria ambazo zitawekwa, hata kama hazitakuwa ngumu sana, kwa sababu ukipata makampuni ambayo yamejisimamisha na ni dhabiti yakiingia Kenya na yanakuta makampuni ya Kenya ambayo yanajianzisha yanajaribu kujisimamisha, unakuta vile tunasema level playing ground haiko, inakuwa ni mwenye nguvu mpishe. Na utakuta kuna vitu tunasema sheria za sokoni, kuna moja ambayo inasema the pro quo rule, ama inasema chochote unachoweka kwa soko, the more whatever you invest determines what you get back. Unakuta kuna watu ambao basi kama wewe huna huo uwezo mkubwa, unakuta utafinywa, na kabla usimame utakuwa na wakati mgumu. Na alafu pia jambo lingine, Mkenya ambaye yuko hapa saa hii anaangalia pesa ambayo inaingia mfukoni. Tunaweza kuwa na jina mzuri huko nje na ni mzuri, na tuna wawekezaji wanaingia, lakini mwananchi yule ambaye anafanya hii biashara anaangalia ile pesa inaingia mfukoni. Na tukiacha soko iwe huru, hii competition na ikiendelea, yule umesikia driver amesema yeye kile anapeleka nyumbani hakuna, kwa sababu ya yale mambo ambayo wanapitia. Kwa hivyo tukiweza kuregulate si sana, at least tuwe na some framework, miundo msingi ambayo itasaidia, tutaenda mbali. Kwa sababu at the end of the day, mwananchi wa Kenya anaingiza nini mfukoni? Tunaweza tukapata tunaita tax itaingia, ushuru utaingia, biashara zitakuja, tutapata rates mzuri kama Kenya, lakini mwananchi kile anapeleka nyumbani, hicho ndicho anachoangalia.
Naam, asante sana. Natarajia kwako pia utakuwa kutuelezea kuna baadhi ya changamoto ambazo wale ambao wanataka kuanzisha biashara kama hizi hapa nchini wamekuwa wakikumbana nazo. Kuna baadhi wamefanikiwa, lakini nyingi ya kampuni ambazo zimefanikiwa zaidi ni zile za kutoka nje. Kwa hivyo tutakuwa tukiangazia hilo. Salim Swale, naamini unanipata vizuri, sijui umetembea, umefika mtaa gani, uko Nairobi bado, uko Kiambu ama uko wapi, utueleze na umekutana na nani na nasema nini kuhusiana na swala hili. Maana kuna baadhi ya watazamaji wetu Salim ambao wanauliza, je, mimi nina kigari changu pale, ningependa kujiingiza katika masuala haya, je, ni KAA itakubalika katika masuala haya ama lazima liwe ni gari mpya? Nadhani mule ni wazi kwamba mambo yote yanakwenda na wakati, na hata katika biashara hii lazima ukwende na wakati. Ukija na KAA yako itabidi umebaki nayo nyumbani, kwa sababu sasa hivi watu wanakuuliza kama una KDA au mambo kama hayo. Lakini si hayo tu, tuko katika moja ya taxi ambayo inaendeshwa na dereva wa kike. Kumbuka wanawake wameingia katika fani hii kwa kishindo zaidi kujaribu kupambana na ule mfumo dume ambao umekuwa ukitawala biashara nyingi humu nchini. Na dereva wangu hapa mwanamke atakuwa anatueleza jina lake ni nani na vile vile anaonaje industry hii yao ya taxi za kutumia programu za simu au applications, na haswa ule ushindani kutoka kwa madereva wenzake wa kiume. Labda tueleze jina lako. Naitwa Roslyn Nyambura Maina, na hii kazi ni mzuri, and a challenge is a challenge and we take it vile inakuja, na ni kazi yako kujifanyia. Yani it is your own job. Haujaandikwa na mtu, so bidii ni yako. So the kind of effort you put is what will bring food on the table. So for me, I encourage everybody to try it. Yes. Kuna baadhi ya wateja ambao ni wateja wazuri na wanakuja na nia nzuri, lakini kuna wateja ambao ni mafedhuli. Jamaa ametoka katika ulevi wake, amekuja kwenye gari lako, anatishia hata kukubaka akikuona kwamba ni mwanamke. Hilo nyinyi mnalichukulia vipi? Pangu sijapatana na kama huyo, but nimesikia incidents. Hata hizi online taxes ziko na vile you deal with it. They tell you what to do. Kuna polisi kila mahali, na mtu akianza kukusumbua ukiwa kwa kazi, drive police. If it is outside place uwezi, kuna SOS kwa app, so you call for help. Yes. Na kingine ambacho pengine wengi wangetaka kujua, kazi zenu nyingi huwa ni kazi za usiku, wakati mwingine hata kabla ya curfew. Ukiwa ni mtu wa familia, unaweza kumanage vipi kazi na vile vile familia, mume wako labda na watoto nyumbani, na unafanya kazi usiku? You agree to disagree. You agree to disagree. Because for one, women don't work at night. There is timing, maybe till 8. Yangu, personally, inafungikanga 9. I can't because I work, you choose, nikona in Ladybug. Ikifika saa 2, I only carry women. After that, inafungwa 10 o'clock now, vile curfew ni 11, inafungwa 10. But from 8 o'clock, I carry women only. Unaona, nasikia mtazamaji, mimi nikiendelea kukaa hapa, ikifika muda wangu wa kuondoka nitaambia niondoke, kwa sababu itafika wakati wanawake peke yake ndio wanabeba. Labda mwisho tu kabisa, kabla sijarudisha kule studioni, kuna baadhi ya wateja ambao wanalipa kwa M-Pesa. Wateja wengi katika swala hili zima la taxi za programu wanakulipa kwa M-Pesa. Akishalipa na ukiconfirm amelipa, kuna wale ambao pengine huwa wana reverse labda? Wana reverse, lakini I thank God to Safaricom, siku hizi wanakuuliza before. So ukikataa, anamwambia umekataa. Ukiitikia, ina depend, maybe umemuovercharge, hiyo itikia tu, usifungiwe application. Kama hujamuovercharge, ukatae. Kuna wanawake ambao wako kule nje na wanalia kwamba hawana kazi, na labda hata wako katika sako ama wako na nafasi za kupata hata mikopo na kupata kagari kadogo. Ungewashauri vipi? Kujeni tufanye kazi. It is challenging for a woman, yes, but it's good money. It is very good money. Bidii yako tu. Hii kazi ni bidii yako. Kujeni tufanye kazi. Msikae nyumbani. Asante sana.
Mule umesikia kuna changamoto si haba kwa upande wa madereva wanawake, lakini kama anavyoniambia dereva wangu na anavyowaambia wanawake wenzake kule nje, njooni, changamoto haziondoki mpaka pale utakavyoamua kukabiliana na changamoto zako. Hii ni moja kati ya nafasi ambazo watu wanaweza kuzitumia kwa ajili ya kupeleka mkono kinywani. Kwa hiyo ni changamoto kwa wanawake wengine kule nje. Narudisha kwako studioni Mule. Na asante sana Salim Swale, naamini kwamba utapata fursa pengine kusema na mwingine hapo baadaye kidogo pia tupate kujua zaidi. Kuna baadhi ya watazamaji ambao pia wanauliza, je, tukitaka kujihusisha na biashara hii pengine tunaanzia wapi, utaratibu ni upi, na jisajili wapi na vitu kama vile. Kwa hivyo naamini Salim, ukimpata mwingine ama yeye baadaye kidogo pengine utapata kutusaidia kufahamu hayo. Jerome, naamini ulikuwa unafuatilia mjadala huu. Kuna swala ambalo ningependa upate kuangazia hapo ambalo linahusiana na usalama wa maelezo ya wananchi anapokuwa katika mitandao. Tunajua kwamba hizi kazi ambazo zinahusisha mitandao, dereva anaweka maelezo yake pale, yule abiria akijisajili na vitu kama vile. Je, pengine ni mikakati gani imewekwa kuhakikisha kwamba yale maelezo yao na taarifa zao ambazo wanaweka pale katika mitandao ziko salama wanapokuwa wakiendelea na biashara hizi? Yeah. Asante sana tena Dan kwa swali hilo, na najua hilo limekuwa swali muhimu sana kwa wananchi, hasa kuhusiana na mahali data zao zipo. Ndio maana serikali ilipitisha ile tunaita Privacy and Data Protection Act, yani ya kuhakikisha kuwa kuna ile usiri katika zile data ambazo unapatiana. So tuko na hiyo sheria ambayo inahusika na mambo ya data, na pia hivi majuzi ulisikia rais alimuappoint the data commissioner ambaye sasa anaendelea tu katika ile mfumo wa kuhakikisha ya kuwa bunge limempitisha. Wakati hii ofisi itakuwa established, basi itakuwa ni jukumu lake ya kuhakikisha ya kuwa zile data za wananchi ambazo zinachukuliwa kwa njia fulani, zinahifadhiwa kwa njia fulani, ni watu fulani peke yake ambao wanaweza kupata access to ile data. Kwa hivyo kuna sheria, nikijibu swali lako Bwana Mule, kuna sheria ambayo itakuwa inahakikisha ya kuwa data za mtu wowote, Mkenya wowote, ambazo anapatiana kulingana iwe ni kibiashara au kwa namna nyingine yoyote, hiyo data inatunzwa na inawekwa vilivyo. Na asante sana Jerome, tutakuwa tukienda mapumzikoni. Tukirejea utakuwa ukitueleza zaidi pengine mikakati mingine iliyopo kuwasaidia wanaotaka kuanzisha biashara hizi, haswa vijana ambao pengine nimekuwa ni mojawapo ya njia za kuwapa biashara mbadala, na pia tutakuwa tukisema naye James Kera hapa studioni. Lakini kwa sasa tunaenda mapumzikoni kidogo, lakini tutarejea kuendelea na mjadala wetu. Love garlic in your food but hate the hustle of making it? Introducing Fresh Fried Garlic, specially crafted with garlic oil for healthy living. The oil has a beautiful garlic aroma and adds an extra kick when used on your favorite meals. Fresh Fried Garlic combines wonderfully on salads, stir fries, marination for meat, or simply when sprinkled on your favorite dish. Try Fresh Fried Garlic today. Available in all leading outlets countrywide. That's when she replied, "Give me one good reason to stay with you." Nikamtumia 100 reasons to be my boo. Akanisho unabonga sana kwa text lakini in real life when I'm timid. Hapo nika get minutes ya kupaint picture vivid. Akasema ati I'm in demand. Unadhani DM yangu ni empty? Kumbe nilikuwa nishasotiwa na 100M.
be. Call, SMS, and browse from only 10 shillings with Telkom. Now that's power. Telkom, moving with you. In the assist meeting Absa, the official banking partner of the EPL in Africa. Stand a chance to win 1 million Kenya shillings every month when you deposit into your Absa personal or business account. That's Absa. That's Africanacity. Sumo Premium Candles. It is made of pure, fully refined paraffin wax. It doesn't have smoke. It has long burning hours. It is non-drip. It doesn't smell. Always smile and work with Sumo Candle from Rock Industries Limited. For inquiries, visit our offices at Ndume Road off Lungalunga Road behind Carton Manufacturers near Sinai Stage. You can also talk to us through 0722 575 619. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood. Never understood. Life can be this good. Karibu tena mtazamaji, tunaendelea na mjadala wetu hapa studioni kuangazia biashara ya teksi nchini. Je, biashara hii inalipa au hailipi? Na James, pengine tukiangazia katika uchumi wa nchi, biashara hizi za teksi zina manufaa gani kwa uchumi wa taifa? Asante sana. Biashara za teksi zina manufaa kwa vitengo kadhaa ama kwa watu kadhaa katika nchi yetu. Number one, zina manufaa kwa uchumi wa nchi kwa sababu kuna watu wanalipa ushuru. Jambo la pili, utakuta sasa kwa sababu ya kuna kitu kwa wateja, kuna kitu inaitwa convenience na safety, ama ukipenda kwa raha zako mwenyewe. Unakuta kuna hiyo privacy ama ubinafsi, ukibebwa na hiyo gari mambo yako inalindwa, kuna privacy, kuna mambo tunasema security, ama unajipata wewe umelindwa vizuri. Na pia ukienda kwa upande mwingine, kuna kitu tunaita tumekuwa tukiongea kuhusu kutengeneza creation of jobs, kutengeneza nafasi za kazi. Kwa hivyo unapata wakati ambapo hizi taxi zimeingia, unakuta watu wengi sana wameajiriwa kazi. Sio tu dereva anapata mapato ama mwenye gari ama wenye app. Pia unakuta kuna wale ambao wanatengeneza hizo applications ambazo sasa pia wanapata kazi. Kwa hivyo kuna manufaa mengi sana. Na pia ukiangalia kwa kitu tunaita household, mimi nikiwa nimeajiriwa nikiwa mmoja, mimi nikiwa driver, niko na familia na niko na watu wananitegemea. Mimi nikiwa nimeajiriwa mahali ninaishi, kuna mwenye ako na duka pale ama kioski ananitegemea nikipata pesa. Unakuta ni kwa kimombo tunasema kuna ripple effect. Pesa inatoka kona hii kienda kona ile nyingine. Inasaidia wengi zaidi. Na pengine tukiendelea na mjadala huu ambao James pengine umezungumzia, na Jerome tutakuwa tukikuja kwako baadaye kidogo tueleze mikakati ambayo serikali imeweka pengine kuwezesha Wakenya pia kutengeza zile apps zao ama ile mifumo yao na programu zao za safari. Manake nyingi tunazoona ni za makampuni kutoka nje ambazo zimenawiri sana. Na Salim Swale, najua unanipata pia ulipo, na leo umekuwa ni siku ya kutangamana na madereva wa taxi. Pengine sijui umekutana na nani na yapi ya kusema kuhusiana na mada yetu ya leo. Salim. Asante sana Mule, najua hunioni lakini nipo ndani ya hiki kijigari hapa na nipo na dereva wangu mwanadada, ndio tunafika katika kituo ambacho tulikuwa tunaelekea. Lakini kimsingi ni kwamba tunaendelea tu kuangalia changamoto ambazo wanakumbana nazo hawa madereva, hususan madereva wanawake, na tumefika. Na kikubwa zaidi ambacho tungependa kutaka kujua, kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa na tabia mbaya. Baadhi ya wateja ambao wakiingia kwenye gari wanasahau kwamba kilichowaleta ni kutaka kufika eneo moja, kutoka eneo moja na kufika katika eneo jingine, na wanaanza mambo mengine. Labda Roslyn tu kwa haraka tu, wapo madereva ambao ni watundu, wapo wateja ambao ni watundu. Dereva anapokuja anataka kushika hizi nywele zako nzuri na nini, anataka kutomasa ashako msimatusi, una react vipi? Okay, it's not funny. So unampea warning ya kwanza, ya pili, ya tatu, kosa kusikia kwa police direct. Kwa
Wewe una drive fast pa kwa polisi? Yes. Me as a woman, yes. Hakuna anything to think about. Police direct. It's assault. It's assault. Na kama unavyojua mtazamaji, sheria ambazo zinamlinda mwanamke dhidi ya dhulma ni sheria kali sana, kwa hiyo itakuwa ni matatizo makubwa ukijipata katika mtego kama huo. Na nina mmoja tu hapa ambaye ni kaka. Nizungumze na wewe Peter. Njoo karibu kidogo. Tukimalizia tu, manake tumepata kusikia baadhi ya madereva wa kike wakizungumza na sisi. Nyinyi kama wanaume mnapata baadhi ya wateja ambao ni wanawake na wanakuwa ni watundu na wanasumbua labda? Yeah, kuna wao wengi sana pia ni watundu, wanaingia kwa gari, wamebeba vitu chakula, anakulia kwa gari, akimaliza kukula chakula yake, baadaye atoke na takataka zake anatuachia kwa gari. Wengine wanatapika, kimwambia ongeze pesa ya kuosha gari haongezi, anakasirika. Wengine hata akitoka na kaogesha tu mlango ovyo ovyo. Inakuwa ni challenging sana. Lakini wapo madereva ambao, wapo wateja ambao pengine hata kimapenzi anajaribu kukusumbua mteja mwanamke labda? Yeah, wako wengine wako na tena hao ndio wengi sana. Badala akuja akae nyuma, anakuja tu kukaa tu mbele. Wengine amevaa nguo hata ni kidogo, hata kikaa kwa kiti unashindwa kama ni mteja. Yaani mpaka unashindwa, wengine wanakuwa kama utaweza kujicontrol, unapata yani unafanya vitu tu kwa barabara. Kwa sababu yeye alikuja amejisura kwa kiti ya mbele na hana shughuli, amekaa tu, yani hana shughuli, lakini wewe unaona hivyo, hii shida kubwa. Chukua manake hata siwezi kuendelea. Chukua. Swali kabla hujarudisha, swali wapo unanipata bado, wajua Jerome anasikiliza. Pengine kauli ya mwisho, iwapo wana lolote ambalo wangependa pengine serikali ifanye ili kuwawezesha zaidi biashara yao ipate kunawiri zaidi, kunalo pengine, manake Jerome anasikiliza, kumaanisha kwamba serikali inasikiliza. Asante. Tunaye vile katibu PS wa mambo ya ICT ambaye anasikiza sasa hivi na anawasikiza mnapozungumza katika biashara yenu hii ambayo inategemea technology sana. Kuna kitu ambacho mngependa serikali ifanye? Yeah, teknolojia imetusaidia sana. Sana tungeomba kama serikali inaweza saidia kuwe na local app ambayo inaweza saidia Wakenya kutoka hapa. Itengenezewe hapa, iwe ni hapa locally. Kwa sababu zile apps nyingi tuko nazo ni za kutoka nje. Hawa watu wanakuja wanapewa kodi, ni sawa, wanalipa kodi, ni sawa. Lakini the percentage ile wanachukua the commission iko juu sana. Unapata wanachukua 25 na 20%. Kwingine wanachukua 10% na 15%. So tungeomba serikali tusaidie, hii commission wanachukua ikuje chini, either 10 to 15%. Na najua pia kunawezekana kukuja na mbinu tofauti ya kuleta local app ambayo inasaidia, imetolewa hapa Kenya, imesaidia mwananchi wa hapa Kenya. Kwa sababu vile corona imekuja, imetufunza mambo mengi sana. Kukaa tu tunafikiria mambo ya kutoka na mbali haitusaidii. Sababu wao wanakuja, wanachukua pesa zetu, sisi tuko hapa tunaumia, tunatafuta sisi kama mpuda zao, tunafanya kazi usiku na mchana, partner akule, dereva akule, gari iosho, iende service. So unapata mambo mengi ni shida. Asante. Asante sana. Mule nadhani tukurudishie kwako, mpe Jerome nafasi aweze kujibu baadhi ya yale ambayo yametolewa na madereva hapa, na aeleze tu kwa kina labda serikali inafanya nini kuhakikisha kwamba pengine labda kuna app ya humu nchini ambayo itasaidia kupunguza gharama kwa hawa madereva na kuongeza kipato chao mule. Na asante sana Salim Swale na Jerome, naamini kwamba ulikuwa unasikiza kauli zote hizo. Manake awali ulikuwa umejibu swala hilo kusema kwamba serikali pia ingependa sana kujiingiza katika mikataba hii ya wananchi na kampuni zile za nje, lakini umepata kusikia kauli zake yule dereva wa taxi pale Peter, na miongoni mwa mengine ambao ameibua Salim Swale, sijui na kipi cha kusema ili kuwezesha zaidi hao madereva wa taxi. Asante sana Dan, na pia asante sana Salim na yule dereva Peter. Mwanzo kile kimenifurahisha sana ni kwamba Peter anasema COVID ilitufunza ya kuwa sisi kama nchi lazima tuwe tayari na vitu zetu ambazo zinaweza kutusaidia, kwa sababu COVID imeonyesha kuna wakati itakuwa vigumu sana hata kuenda kupata kitu chochote kutoka nchi jirani. Na ni kuambatana na hayo ndio serikali na hasa katika wizara yetu tulianzisha ile task force ambayo ilikuwa inaangalia ubunifu katika nyanja tofauti, lakini hasa kutumia teknolojia, na tunajaribu kuencourage sana vijana waje na various innovations ambazo zinaweza kutusaidia kusonga mbele. Mimi pia ningependa sana kuwa ati tuko na app
ambaye imetengenezwa hapa locally, na hiyo ndio tumekuwa tuki-encourage wananchi wetu sana na haswa vijana. Kwa hivyo tumeanzisha, tuko na strategy ya innovation ambaye tunaambia vijana ikiwa uko na aina yoyote ya ubunifu unaituma katika ile tunaita white box. Alafu kuna task force ambayo huwa inaangalia hizi innovations. Vile tunafanya kama serikali ni kuwasaidia sana sana wale watu ambao wanabuni vitu, ni kuhakikisha ya kuwa wameweza kulinda ile inaitwa intellectual property, kwa sababu hapo ndio tumeona kuna shida nyingi sana. Unakuta watu wengi wanajifungia kwa sababu wanaogopa nikija na aina fulani ya ubunifu basi itachukuliwa na mwingine na mwingine aweze kuiuza. Kwa hivyo kama kuna aina yote ya ubunifu huwa tuna haswa vijana tunahakikisha ya kuwa tunawafunza, na pia tunawa connect na wale wanaitwa intellectual property lawyers, ili waweze kuwaelezea jinsi ya kuhakikisha ya kuwa wametunza hiyo haki miliki yao kwa ubunifu yote ambao wameweka. Alafu pia kuna stage nyingine kwa wale ambao huwa wanahitaji ile zinaitwa resources, pia tunawalink na wale ambao wanaweza kuwasaidia kuendeleza hizo ubunifu. Kwa hivyo tunasema ya kuwa kuna mikakati na kuna mpango mzuri sana katika kuhakikisha na ku-encourage ubunifu katika nchi ili uweze kukua. Ni muhimu sisi wote kama wananchi tuweze kufikiria about our local solutions zetu, na app kama hii ni mojawapo ya solutions ambayo tungefurahia sana kama ingekuwepo, na serikali pia itafanya vyovyote ili kuweza kuwasaidia vijana ambao wanakuja na innovations kama hizi. Asante Dan. Naam, Jerome, takupatia fursa pengine sekunde 30 hivi utoe kauli yako ya mwisho tu ukimalizia, na kwa kauli yako nimepata kujua kubaini kwamba unasema kwamba nafasi zipo lakini hakuna wengi ambao wamekuwa wakijitokeza na ubunifu wa aina hii, hizi programu ambazo zinahusisha pengine text. Tumeona Nakuru kuna baadhi ambao wamejitokeza na vitu kama vile. Sijui kama kauli yako ya mwisho ukimalizia utasema vipi, manake tukilinganisha Kenya na mataifa mengine ya Afrika tunaona kwamba tumepiga hatua sana katika text hizi za kutumia mitandao. wa Kenya wamejitokeza kwa wingi sana. Kwa hivyo ili tunufaike zaidi, pengine kwa kauli yako ya mwisho utasema tufanyeje? Mimi ningependa kuwahimiza vijana waendelee sana kuja na innovations, kwa sababu katika nchi ya Kenya tuko na advantages nyingi. Mojawapo tuko na ile inaitwa infrastructure, muundo mbinu katika hali ya teknolojia ipo sawa. Pili, tuko na idadi kubwa sana ya vijana ambao wako na zile knowledge ya kuweza kutumia hizi mitandao. Kwa hivyo kuna advantage kubwa sana ya Wakenya kutumia innovations ambazo zinatengenezwa hapa. Kwa hivyo wasiwe na wasiwasi, vijana wafikirie, waje na innovations zao. Sisi kama serikali tutawasupport ili kuweza kuhakikisha ya kuwa tuko na zile tunaita home-based solutions for home-based challenges. Na asante sana Jerome, na hapa studioni James, pengine pia kwa kutoa kauli yako ya mwisho tukimalizia, na pengine hata kumshauri yule ambaye anawaza je, nianzishe biashara ya taxi au nianzishe biashara nyingine, pengine unaweza kumpa ushauri gani, na pia kutoa kauli yako ya mwisho katika mada hii. Asante sana Dan, nashukuru sana kwa hii nafasi. Mimi ningesema hivi, yule mtu yote ambaye anafikiria kuanzisha hii biashara ni lazima ajiite kama mkutano. Ukijiita mkutano, number one, kitu ambacho unafanya research kidogo, ufanye utafiti kidogo, usiamke tu vile unaona swali ya kukule mjini anauliza maswali. Biashara ni risk, tunasema unachukua risk, na the higher the risk the higher the return. Ukiangalia uone the cost of the risk yako iko juu kuliko mapato yako, basi unafanya hiyo hesabu. Lakini jambo la kwanza, fanya research. Number two, angalia ni app gani ambayo inaweza ikakufaa, kwa sababu kusema ukweli ni njia taxi ni njia moja ya vijana kuingia katika biashara kwa urahisi. One of the biggest challenge ni startup capital, kwa sababu inahitaji pesa nyingi ukianza. Kama vijana nataka tuanze mambo ya kuweka akiba, uingie katika savings culture ambayo hatuko nayo Kenya hii. Ili unakuta sisi ni consuming nation, tunakula sana kuliko vile tunaweka. So ukianza kuweka akiba, ingia kwa bank ama kwa sako. Tafuta, kwa sababu the biggest challenge ni the initial capital. Lakini hata kabla hiyo, jifunze kuendesha, ingia kwa mtaa.
kuwa na marafiki ambao unaweza enda kama Ngara wapi upatiwa gari, kuwa na maadili mema. Ukianza na gari ya mwenyewe, tunasema safari ndefu inaanza na hatua moja. Anza kwa gari ya mtu, enda ukiingia kabisa na utajipata pale. Lakini la muhimu ile the final take ni if we can prizes, kama tunaweza because the prize wars zimekuwa zikiharibu sana, kama tunaweza kuangalia vile tunaweza kusawazisha ili wote tuwe tuna play vizuri pamoja, ninafikiri kila mtu atakuwa na nafasi yake. Asante sana. Huyo ni James Kiara ambaye ni mtaalamu wa biashara na uchumi. Asante sana. Na vile vile tulikuwa na Jerome Ocheng ambaye ni katibu katika Wizara ya ICT ya Teknolojia, Habari na Mawasiliano. Kwa niaba ya wote walioshiriki, Salim Swale, Ruth Sarmwei na wenzangu wote kutoka maeneo tofauti nchini ambao wametusaidia kuangazia mada ya leo, tunasema shukrani. Mimi ni Daniel Mule, natumai umepata kumakinika kuhusiana na masuala ya biashara za teksi, na ondoka studioni kwa sasa, lakini kumbuka saa 7 kamili tutakuwa tukirejea kwa taarifa kwa kina kwa lugha ya Kimombo. Endelea kutazama NTV. Sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Do you need to send your parcel or document during this period? The Nation Courier Services, with over 15 years of distribution experience, will deliver it for you. We deliver to every corner of Kenya. Due to our strong distribution network, have overnight door-to-door service and same-day intra-city service with the security and safety of the client's shipment guaranteed. Your parcel is our priority. We'll deliver it for you. Contact us for delivery on courierservices@ke.nationmedia.com or call 0719 038 739. We still have a deal. About what? About what we talked about, Becky. I'm gonna need an extra $1 million. You are such a... I shouldn't. My mother should have gotten rid of you for good when she had a chance. How could you show that to my mother? Have you no shame? Amekuja kwa nyumba. Ako peke yake. Unadu nini hizi maeria size? Brother, simi anachapa evening walk jo. Nini hapa ya kama hichi? Sikuwa nataka, ilikuwa bahati mbaya. Wewe ni mwizi. Don't you dare. After kenye nimekuona ukifanya na ule mwanaume. Kama unataka mbo chako anyamaze, lazima nyamazishwe. Okay, tutamnyamazishaje? Joy? Welcome to Pishi Home Chef. Just perfect. We're gonna be cooking breakfast. Making chicken mishikaki, carbonara. And I'm so happy to be on this show. Most people think I can't do cooking. I forgot onions. So I have to call her, literally to call her and ask her, and say your recipe. Pishi Joy. Check out at Pishi254. Akili, 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 akili.
soap and water, you got rid of all the germs on Achilles' hands. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam taught us about plague. He told us that if it's happening in a place, don't go. And if you are in a place that is happening, don't come out. Prophet was preparing us for quarantine, and he was also telling us to take precaution, that we should not be agents or carriers of the virus. It should not be us who are going to carry the virus, take it to our congregations. For this reason, our congregations, we've decided that since faith is in the heart and everybody knows where his faith is, we have taken this time to stay at home, pray at home, do our prayers, because when you're at home, you are still with your Lord. God will not forsake you for being at home because you are not in the mosque, but know that even at home, you can still pray to God that he helps us in this big pandemic that is in the world. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood. Never understood. Life can be this good. This is NTV. A very good afternoon to you this third day of November 2020. My name is Zainab Ismail. You're watching NTV at 1. Now, President Uhuru Kenyatta is currently presiding over the issuance of title deeds to several beneficiaries of the National Titling Program at the Kenyatta International Convention Center here in Nairobi. President Kenyatta is also expected to hand over 75 new vehicles to the National Titling Program. Vincent Odwor is following up on that, but first, let's listen into what is happening. Kwa heshima yako nasimama hapa kushukuru kwa niaba ya Wasamburu wote, hasa wa mama. Wengi wetu hatujawahi kanyanga mahali kama hapa. Kwa heshima yako leo tumeona Nairobi, tumesimama mahali hapa mbele yenu. Kwa hivyo ni shukrani kubwa sana. Na kushukuru sana sana sana. Hata sijui nitakuambiaje. Ni Mungu pekee ndio nitaomba Mungu akubariki. Asante. Mzee Franco, tafadhali. Karibia tu microphone. Asante sana. Mheshimiwa Rais wetu, tunakushukuru kama Wasamburu ulioko hapa na wale wamebaki nyumbani. Kwa
There you have it, some of the speeches there from the beneficiaries of the title deeds. President Uhuru Kenyatta already there. We'll be getting more details as we cross over live in just a moment back there to hear what President Uhuru Kenyatta has to say on that. But away from that, the Israel Embassy in Kenya, in partnership with the Hadi Kenya, has today launched a hybrid vegetable farming project in Ngutu in Murang'a County. 25,000 tomato, avocado and cabbage seedlings have been donated to benefit 50 farmers. The project will help mitigate the effects of COVID-19 as well as create income for the farmers. And TV's Melita Oltenges is now joining us live with an update from Murang'a County with regards to this particular project. Melita? Zainab, the property for these variety of seedlings that have been donated by the Israeli Embassy in conjunction with the Hadi Trust Kenya is guaranteed high quality yield for growers as well as high resistance levels rather here in Madhioya constituency. This is in Murang'a County, and this program has been actually directed to benefit about 50 farmers, donating about 25,000 seedlings, tomato seedlings, avocado seedlings and cabbage seedlings. Remember, Zainab, this is what the Israeli Embassy here in Kenya has been doing to mitigate or cushion farmers who have suffered the effects of the COVID-19 pandemic ever since it was announced in the country. So today here in Ngutu Primary School, the launch of the 25,000 seedlings has been happening here, and we've seen a number of dignitaries attending this particular event. We saw the Deputy Ambassador for Israel here in Kenya, E.L. David, together with the Director for Hadi Trust Kenya, Stanley Kamau, attending this function, and they talked about a number of things, including things to do with actually bolstering economic efforts here in Murang'a. They say, the Stanley Kamau specifically said, Murang'a used to be known as a horticultural county, and they want to take back the county back to its glory. He's saying that these seedlings that have been donated by the embassy will go a long way to ensure that this agricultural area has efforts that have been bolstered. So the weather here is unforgiving, as you can see, Zainab, and for that reason we cannot be able to say so much here, but I would like to take you back in studio. All right, thank you, Melita Oltenges there in Murang'a. Let's now cross over live to our top story at the Kenya International Convention Center, where President Uhuru Kenyatta is currently speaking on the issuance of title deeds. Let's listen in. Pole pole kutimiza ahadi ambazo tulipatia wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Na mimi nakumbuka mwaka wa 2013 nikiambia Wakenya ya kwamba hatutaki tena kuendelea kuongea juu la swala la ardhi. Tunataka kulete suluhu ya ardhi, na ndio wananchi waweze kuendelea na maisha yao, na pamoja na wao tuweze kupanua uchumi wetu. Hii safari imekuwa ndefu. Wengi wenu mnajua, mbele ya hata ingie second term, tulianza kazi hii na Mheshimiwa Ngilu akiwa waziri wa ardhi, na tunashukuru sana mheshimiwa. Na kutoka hapo tumeendelea mpaka sasa pamoja na waziri Farida Karone na maofisa wa wizara ya ardhi. Tumefika pahali ambapo tumefika, ambapo zaidi ya Wakenya milioni 5 wameweza kupata vyeti vya kumiliki mashamba yao, na wameweza kuyapata bila malipo, na wengi, na hiyo ndio furaha yangu. Ukitembea katika sehemu mbalimbali, Nairobi, wende Pwani, wende Rift Valley, wende wapi, unaanza kuona watu wakibadilisha maisha yao. Pahali kulikuwa nyumba ya mabati, unaona mtu sasa, kwa sababu anajua ni kwake, amejenga nyumba ya mawe. Kwingine amejenga nyumba ya gorofa. Na hiyo ni kumaanisha ya kwamba mwananchi akiwezeshwa
kumiliki shamba yake, ana uwezo wa kuchukua hiyo ardhi and to turn it into a productive entity. Na mimi naamini kwa sababu ya yale ambayo tutatenda leo, najua safari nyingine kuingia Marilal tutaanza kuona mabadiliko, watu wakijenga manyumba, vijana wana kazi, kwa sababu kila mtu ako na hiyo satisfaction ya kujua hakuna mtu ambaye anaweza kuja kumnyang'anya ama kumfukuza pahali ambapo amejenga. Hiyo ni mali yake. Mabenki sasa mtu anaweza kukopa, na hii ndiyo njia ya kuimarisha maisha ya mwananchi wa Jamhuri yetu ya Kenya. Wananchi hawapendi ati wapatiwe ya bure. Mtu anataka asaidiwe, ajitafutie na ajijenge, na ndio anajua yeye mwenyewe ndio anajisimamia kwa hali na kwa mali. Na hiyo ndio lengo langu na ndio lengo la serikali yangu. Wenzetu, hii ni mwanzo, kwa sababu tena hivi karibuni najua tutarudi tena upande ya Samburu, kwa sababu pia kuna shamba ingine ambayo tunaendelea kufanyia kazi, na hiyo tena tutaweza kuhakikisha ya kwamba, na hiyo nyinyi sio mtakuja hapa, mimi nitakuja Samburu, tuwapatie tukiwa huko tena, isipokuwa ni hii mambo ya sheitani huyu anaitwa corona. Tungekuwa tumemaliza, kwa sababu tuko na zingine za watu wa upande ya Kilifi, wengine wa Kwale, wengine wa Meru, wengine wa sehemu mbali mbali. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, iwe tutafanyia hapa Nairobi ama tutaenda huko, tutahakikisha ya kwamba Wakenya wamepata haki yao, na hiyo ndio twataka. Ya pili ni hiyo ambayo imetajwa kuhusu community land, kwa sababu sasa kwa muda mrefu community land haijakuwa titled, na kwingine imekuwa issue ambayo inalete matata, kwa sababu huyu anasema hii, huyu anasema hii, vile waziri anasema. Sasa tunataka pia kusuluhisha na community land, tuhakikishe ya kwamba wananchi wako na hiyo title deed, na viongozi wao ndio wataamua, sio serikali itaamua vile hiyo ardhi itatumika kulingana na mahitaji ya community hiyo na wananchi ambao wanaishi katika sehemu hiyo. Na ndipo juzi nilimtuma mwenzangu hapa, Mheshimiwa Tobiku, kuangalia hata hiyo maneno ya msitu ambao uko huko, na tunataka pia kuzingatia mazingara yetu, au ni namna gani? Na hiyo tutaitolea title yake, na tuhakikishe ya kwamba huo msitu hautaguzwa. Huko ndiko wazee wanaenda kuomba, huko ndipo baraka zinatoka. Iwe ni ya community, lakini sio ya kukatakatwa na wezi na wakora. Si ni namna hiyo wenzangu? Na ndipo nikiendelea kutoka hapo, tuko na furaha pia, kwa sababu sasa ikiwa ni Masai Mara, title deed imerudi kwa wenyewe. Hakuna mtu wa kuingia huko kukatakata kusema hii ni eneo langu, hii ni eneo, wako na yao. Tunajua sasa hii ni Masai Mara, hii ni mali ya wananchi, hii ni mali ya umma, na hii ndio title deed. Tunaendelea pia kuhakikisha ya kwamba hata mali ya kitaifa tunaipanua, misitu yetu ipate title deed yake, mbuga za wanyama za kitaifa zipate title zao. Na leo kwa mara ya kwanza kutoka hii mbuga ya wanyama inaitwa Nairobi National Park iundwe, badala ya kukata shamba, leo hii serikali inaongeza hiyo shamba, na ndio tuweze kuhifadhi hiyo mbuga la wanyama, sio kwetu sisi, lakini pia kwa watoto wa watoto wetu.
kwa sababu tusipohifadhi misitu yetu, tusipohifadhi mazingira yetu, watoto wetu je, wataishi kwa njia ya aina gani? Kwa hivyo ni muhimu tuendelee kwa hiyo barabara. La tatu ambalo pia latendeka leo, tunasema pia tunataka kulete watu wakuje wafanye investments katika taifa letu la Kenya. Tukiwa pamoja na Waziri Maina hapa, tunatembea tukiambia watu wakuje, lakini sana sana kilio ni hakuna shamba ama shamba inauzwa bei ya kali. So sasa tumesema kama ni hapo Naivasha, wananchi wa Naivasha tumewampatia katika hapo ambapo tumejenga stesheni ya reli na ambapo tunataka kufanya an inland container depot hapo. Tunataka pia tuwe na viwanda na biashara. Na ndipo tunasema tumepatia Nakuru County pia eka 50 waweze kugawanya, wananchi wa Nakuru wenyewe waweze kujenga vibanda vya kuuza chai na nini na mahoteli, lakini pia waweze kutenga kiwango cha ardhi cha kulete wafadhili ambao watakuja waweke rasilimali yao, waweke pesa yao, wajenge mafactory, vijana wetu jameni wapate kazi, na ndio Kenya iendelee kukua. Na mimi naomba magavana wenzangu, hata hizi lands ambazo tunatoa, mtafute njia za kupanua tauni zenu na muweke ardhi kando, na ndio watu ambao wanataka kuja kufanya biashara, kufanya mafaktori yao wakija, tusiwe tunawakimbiza ama kuwafukuza kwa sababu tunawauzia mashamba kwa bei ya juu. Lazima tuwe na mashamba ya serikali ambapo tunaweza kupatia wafanyi biashara waweke viwanda vyao, kwa sababu pia tunataka kazi kwa vijana wetu na hatuwezi kupata kazi bila viwanda. Si ni namna hiyo? Ya? Kama Madam Gilu, nirudie tena kule kwake Kitui. Kama hange There you have it, President Uhuru Kenyatta currently presiding over the issuance of title deeds to several beneficiaries under the National Titling Program here in Nairobi, of course speaking to many issues with regards to land. We'll be getting more details. Our Vincent Odor is currently following up on that report. Well, 27 people have been arrested after an operation to enforce the COVID guidelines in Mumias in Kakamega County. The operation came as a shock to a community that thought they were so withdrawn from the city life that they were exempted from the rules. Charity Mwangi reports. If you are walking around without a mask, if you are overcrowded in a public service vehicle, and if you are failing to keep social distance in any social gathering, the police may be coming for you. Residents of Mumias were caught flat-footed by an operation that left 27 facing jail term or steep fines. Going forward is not going to be business as usual. Now we want to tell our people that Corona is real, and we better start taking care of ourselves, because if you want to die, unfortunately you are going to die together with your loved ones. Wakikuja hapa hata kushika watu wasikuje na mbio, watakuja kutuumiza, hata wengine tuko na watoto. Ni vizuri, lakini sasa kuingilia watu wenye tunauza ndani ya maduka, wengine wakikimbia sipo, wasakanye wenye wako kwa barabara, wenye wamekaa pamoja ama wenye wana idle tu. Kama unaweza kuja unishike mimi kwa sababu sina mask, na wewe mwenyewe unakuja kushika mimi kwa mlango wa nyumba yangu na una hata mask wewe mwenyewe. Sasa una expect mimi nikiwa kama sina mask na wewe una mask, umeniwekwa gari na watu tumejaa kwa gari, na wale watu kwa gari hawana mask, wewe pia askari wewe mwenyewe pia una mask. Unanishika mimi sina mask, sheria gani wewe unatumia? With the COVID-19 infections increasing every day, it does not come as a shock that the government has resorted to such extreme measures as was seen at the beginning of the pandemic. The more rural settings have witnessed a failure of ownership of the measures that are said to be the most effective way to preserve life and contain the contagion. The operation will continue, according to the authorities, until the public conforms to the guidelines.
The irony in this operation, however, is that the police are cracking down on ordinary Mwananchi while turning a blind eye to politicians who are holding rallies across the country in total disregard for COVID-19 containment measures. Charity Mwangi, NTV. Well, healthcare workers in Busia County converged at Busia Referral Hospital for a candle lighting ceremony in memory of the late Dr. Daniel Alushula, who was reported to have succumbed to COVID-19 while receiving treatment at a Kisumu hospital. The healthcare workers remembered Dr. Alushula, who served as an orthopedic surgeon in Busia Referral Hospital for years as a dedicated, hard-working and disciplined worker who was a role model and an example to many upcoming medics. The healthcare workers are urging the public to continue adhering to the measures and guidelines put in place by the Ministry of Health to curb the spread of COVID-19 in the country. Kusanyika hapa ili wapate kumkumbuka kwa yale mema ametufanyia, kwa ile bidii ambayo ameisha kazini. Safari za kwenda Eldoret tukirifaa wagonjwa wa orthopedic tulikuwa tumepunguza. Ambulance ilikuwa imepunguka kwenda kwa barabara tukipeleka wagonjwa Eldoret kwa sababu ya Daktari Alushula. Tunaomba tu Mungu aweke roho yake mahali pema. Yeye alikuwa kama baba, kama mzazi, daktari na pia mwalimu. Well, Kenya is set to receive a major boost that will enable the country climate-proof its systems. Speaking while launching the Climate Action 2020, the British Deputy High Commissioner said the UK is set to pump some resources into Kenya to deal with issues brought about by climate change. This comes as the country continues battling locust invasion, which has left many counting losses, and floods, which have rendered many homeless. We're increasing our support to Kenya to respond to climate change, but actually this is part of a doubling of our international climate finance. And the commitment is to £11.6 billion. I think that's 1.7 trillion Kenyan shillings over the next 5 years. If you take care of the smallest things, that is like growing a tree or turning off a running tap of water, the bigger things will take care of themselves. And nature will take care of all of us. Now, Optiven Limited has extended its partnership with the Nation Media Group as a means to unlock new value and widen employment creation. The company, which celebrates more than 20 years in the market, has been a game changer in the property market, with around 30% of its clientele coming from the diaspora. The partnership will see its portfolio diversification from properties to the hospitality sector. This comes as Optiven continues to expand their CSR activities by empowering the less fortunate with wheelchairs as well as through housing. I'm glad to hear that you are ready to progress with this partnership even in 2021 because of the value that we create, and because of the value that you get from working with NMG and specifically NTV. At NMG, we exist to transform society, which ties very well with your objective. And I think there are areas which we can collaborate with you. The charity area, helping the people who need help. Last year we did some work. And I think even this year and next year we should be able to collaborate in that area. And the area of the environment, going green, is also an area which fits within our corporate affairs objective. So we will be working on details on how we can help each other and how we can help our people. We have two goals. One of the goals is to create 300,000 homes by the year 2030. The goal number two is to create 30,000 jobs by the year 2030. I am so happy that over COVID, we created 50 new permanent jobs. So we are boosting our staff portfolio to prepare for the year 2021 because we have a big vision for growth, because the economy is right. You know, the environment is right regardless of the pandemic.
Well, various firms continue seeking to woo customers through easing of terms amid the pocket-puncturing pandemic effects. Various firms are grappling with how to make their revenues with subdued spending by consumers. Paint manufacturer Kansai Plascon is looking to capitalize on painters in a 150 million shillings reward scheme as a motivator in bringing in business. Rangi ya Chapa is looking at enabling customers to receive an instant cash prize when they buy and use select Plascon products at all of the firm's dealers nationwide. In terms of the value of the promotion, this is going to be one of the biggest promotions ever done in the history of our company and probably in the paint industry. We've set aside a whopping 150 million shillings for this promotion. Start getting ready to redeem hard cash, which goes straight to your M-Pesa wallet. Meanwhile, musicians, actors and filmmakers have a chance to submit their work through the relaunched Kisima Music and Film Awards. The submissions will begin today and will be open to all countries across Africa. The public will also be given the chance to participate in voting, which will take place for 2 weeks. The award ceremony will take place on the 13th of December at the Carnival Gardens under strict COVID-19 guidelines. The Kisima Awards, which last took place in 2013, will be partnering with Nation Media Group to market and empower musicians and those in the film industry. Kisima Music and Film Awards will be able to tell the real African story and communicate to the world what Africa has to offer. And what an important time that Africa has to reawaken through the theme that we have, which is actually reawakening the soul, the soul and the vibrancy of the African continent. All right, let's take a quick break here on NTV at 1. We have plenty more. Stay with us. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Wataipenda. Ataipenda. And them. Pia yeye. Na hao pia. Kila mtu ataipenda. Pata kila kitu upendacho kwa M-Pesa kupitia *334#. Kwa kuweka kila kitu kwa namba moja, tumerahisisha mambo ili uweze kuendelea kufanya vitu unavyopenda ukitumia M-Pesa. Fun and food got together beautifully at GMC Place. Enjoy our succulent meals in a serene setting with a varied choice of fun games for the little ones. Cup it up with a cuppa or a cocktail, all available to your taste. Discover the joy of a warm pool by diving into the Blue Oasis heated pool. Or at GMC Place, the fun never ends. Make your reservation today on 0701 560 560. New Blue Band Mayonnaise. Made from natural ingredients with omega-3 and 6 to enjoy long-lasting freshness and natural taste unlike any other mayo. Grow healthy and happy kids with New Blue Band Mayonnaise. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari.
Welcome back. I'm Watson Karma with some of the day's sports. Now, Kenya has been named Africa's best golf destination in the 2020 World Golf Awards, fending off stiff competition from Morocco, Egypt, and multiple winners, South Africa. The World Golf Awards, funded in 2014, recognized the reward excellence in golf tourism, courses and golf destinations. The award is a major boost to Kenya's golf tourism industry, especially during the COVID-19 pandemic. Additionally, Lodgeston's travel group was crowned as Kenya's best inbound golf tour operator for the year. Now, Leicester swept into second place in the English Premier League with an impressive 4-1 victory at Leeds, while Fulham beat West Brom 2-0 to finally clinch their first win of the season on Monday. Brendan Rodgers' side was just 1 point behind leaders Liverpool after winning 5 of their first 7 games in a top-flight season for the first time in their history. Harvey Barnes and Yuri Tielemans put Leicester 2 up before halftime at Elland Road. Stuart Dallas got 1 back for Leeds. Both Zinedine Zidane and Antonio Conte in need of a win at the Alfredo Di Stefano Stadium. Winless in last place in Group B, Real Madrid need a victory tonight to ease the pressure. Another setback at home on Tuesday could jeopardize Madrid's chances of Kabiro produced a dominant performance to claim victory at the USI Mountain Bike World Cup in Lusa, Portugal, with Great Britain's Matt Walker
taking the overall title in the men's race, despite Loic Bruni returning to winning ways in a late and short season with 4 World Cups taking place across 3 weeks. Fatigue was expected to play a part in Lusa. News later on in our subsequent bulletins. Stay with us. My name is Zainab Ismail. Do enjoy the rest of your afternoon and your viewing. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Get to Bonga 10 and enjoy 100 minutes Airtel to Airtel. Upgrade to Bonga Plus 20 to get 100 free minutes Airtel to Airtel, plus 10 additional minutes to all networks. Dial *544#. Not just for a few, but for every one of you. Airtel, the honest network. Peter, ingia timu kubwa wacha kulialia kila saa. Unaona hizi zawadi? Hizi ni redemption za Crown Pen kwa timu kubwa. Kuingia timu kubwa ni rahisi sana. Unachohitaji kufanya ni kudownload app kutoka Play Store. Haya sawa. Ushaingia ndani ya timu kubwa. Haya.